Assalamualikum everyone, it's Jantul 9. Welcome back to my channel Simo Learner English. I'm here with another interesting video. In this video, we're going to learn the most basic and most powerful point of IELTS writing test. So if you follow those steps or if you follow these 3 steps, you can improve your band in IELTS writing. Also, it can also help you to write a really good band IELTS essay. You can also use this in your academic purpose also. So I personally really follow this step to improve my writing skill, and it's not only for IELTS, it's also improve your basic IELTS writing or just your writing skill in English. তো আজকে আমি IELTS রাইটিং এর কিছু 3টি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো এবং এই টপিকটি শুধু IELTS রাইটিং আপনাকে হেল্প করবে না, আপনাকে আর একাডেমিক পারপাসে যে রাইটিংগুলো থাকে, আমরা অনেক সময় প্যারাগ্রাফ লিখতে গেলে, এসে লিখতে গেলে অনেক সময় কিছু পয়েন্ট মিস করার কারণে আমাদের পয়েন্ট অনেক কমে যায় এবং আমরা একটা ভালো পারফরমেন্স দিতে পারি না। এটার মেইন কারণ হলো আমরা কিছু কি পয়েন্ট ফলো করি না, যেটার কারণে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মিস করে ফেলি। আজকে আমি এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রাইটিং স্কিল নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো, আর আপনারা যদি এটাতে ইন্টারেস্টেড হন প্লিজ ওয়াচ টিল দি এন্ড অ্যান্ড ফার্দারমোর লেটস গেট স্টার্টেড। শুরু করা যাক। So the first point that I'm going to talk about is not answering the question properly. Not answering the question properly. So in IELTS writing, when we have the answer, the question, when we going to answer those questions, we need to summarize or we need to read the question properly, because each of the question has some key points that we need to focus on, and these key points we need to describe over in our essay or in our question. But most of the time we just read the question not carefully and we just miss those key points. So for example, living in a country where you have to speak a foreign language can cause serious social problem as well as practical problem. To what extent do you agree or disagree with this statement? Problems and causes of living abroad. Should people move to live in other countries? Problem of living abroad. So in this question, if you answer not answering social and practical problem in this question, then it will be wrong. If you describe that it is really hard to live in abroad, it will be wrong. If you describe that problems in living in abroad, this kind of stuff, you're not really explaining the social and practical problem in this question. So this is the 2 key points in this question, the social and practical. They are asking you to describe the social problem and the practical problem living in abroad. So the social problem may be it's really hard to communicate with other people. The practical problem is really to make friends or just communicate with other person. It's really hard in abroad if you don't know their language. So you need to focus on the social and practical problem. You don't have to describe a lot of things. You just need to focus those key points. মানে হচ্ছে আপনি যখন কোনো কোয়েশ্চেন পড়তে যাবেন তখন ওটাতে সবসময় 2টা কি পয়েন্ট থাকে, 2টা অথবা তার অধিক কি পয়েন্ট হতে পারে কোয়েশ্চেনের মধ্যে। তো আমরা যখন একটা কোয়েশ্চেন পাই আমরা জাস্ট কোয়েশ্চেনটাকে পড়ে যাই, বাট ওটার মধ্যে কিছু কি পয়েন্ট থাকে, কিছু মেইন জিনিস থাকে যেটা তারা এই সম্পর্কে জানতে যাচ্ছে। যেমন এই কোয়েশ্চেনে সোশিয়াল এবং প্র্যাকটিক্যাল সম্পর্কে জানতে যাচ্ছে, যে অ্যাব্রডে কী কী সোশিয়ালি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি কী কী প্রবলেম হয়। তো এই কোয়েশ্চেনে হচ্ছে যে এই দুটোটা হচ্ছে কি পয়েন্ট। তো আমরা যদি এমন এক্সপ্লেন করি যে অ্যাব্রডে থাকা কত কষ্টকর অথবা বিভিন্ন ধরনের স্টাফ নিয়ে যদি আমরা ডিসক্রাইব করি, তাহলে তারা এই সম্পর্কে চাচ্ছে না। তাহলে আমরা এটাকে এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি যেটা আমার কোয়েশ্চেনটাকে অনেকটা লেন্দি, অনেক বড় করে দিবে, এবং আমি হতে পারি আমার কি পয়েন্ট যেটা বলেছে সোশ্যাল এবং প্র্যাকটিক্যালটা ওটা আমি ডিসক্রাইবও নাও করতে পারি আমার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার পয়েন্টটা ওই দিক থেকে কমে যাচ্ছে, কারণ তারা যেটা জানতে চেয়েছে আমরা সেটা ডিসক্রাইব করছি না। So the main point of this thing that you need to focus on the key point when you are describing thing. আপনাকে কি পয়েন্টটার প্রতি ফোকাস করতে হবে কোয়েশ্চেনে যখন আপনি অ্যান্সারে সেটা ডিসক্রাইব করতে যাবেন। And the second point is not making your opinion clear. Not making your opinion clear. মানে আপনি যখন আপনার ওপিনিয়নটা কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে অ্যান্সারের মাধ্যমে জানাতে চাবেন, তখন অনেক সময় আমরা ওপিনিয়নটা ক্লিয়ার করি না। ফর এক্সাম্পল, when you are answering
a question. They ask if you are disagreed or agreed in the state or in the question or the topic. If you are explaining that yes, you are agreed for those reasons and you are not disagreed in those reasons, so you are balancing or you are telling the both things, like you're agreed or not agreed at the same time. Sometimes examiner read your whole paragraph or essay after a lot of pages, but they don't understand if you are really agreed or disagreed in your essay. So in the conclusion, you just say that yes, I'm agree for this reason or I'm disagree for those reasons. So it can make the examiner really confused about your essay, which can give you a really bad band on your IELTS writing. IELTS এর মধ্যে এবং যে কোনো রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার বডি প্যারাগ্রাফ মানে আপনি যেখানে ডিসক্রাইব করছেন ওখানে আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে ডিসক্রাইব করতে হবে যে ওপিনিয়নে আপনি কথা বলছেন। ধরেন আপনাকে কোশ্চেন করা হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে এবং বলা হয়েছে আপনি কি বিশ্বাস করেন মানুষের কারণে যে মেইনলি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে এবং কতটুকু সেটি যুক্তিযুক্ত, এটার পক্ষে কি আপনি একমত নাকি নয়। আপনার এটার ক্ষেত্রে আপনার এগ্রিমেন্ট আর ডিসএগ্রিমেন্টটাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। এখন যদি আপনি এগ্রি হন তাহলে আপনি প্যারাগ্রাফ বা অ্যাসে প্রথমেই ডিসক্রাইব করবেন যে ইয়েস আই এম এগ্রিড অ্যাবাউট দ্যাট স্টেটমেন্ট, আমি এগ্রি, জিনিসটা এগ্রি হচ্ছে। সো ইউ আর ডিসক্রাইবিং the agreement, the starting or the introduction of your essay. তাহলে আপনি essay শুরু করার প্রথমের দিকে আপনি জিনিসটাকে বলছেন, আপনি জিনিসটাকে ডিসক্রাইব করছেন যে এই বিষয়ে আপনি এগ্রিড, এই বিষয়ে আপনি একমত। প্যাসেজের শুরুতেই এটা যদি আপনি প্রকাশ করে দেন তাহলে সেটা সবচেয়ে বেস্ট হয়। মোস্ট অফ দ্য এক্সামিনার লাইক ইট a lot if that is describing her or his opinion at the first of the essay. It will be really great and it will give you a really high band. So make sure your opinion is crystal clear. আপনার opinionটা clear রাখবেন যাতে examiner যে আপনার essayটা পড়ছে সে একটা পরিষ্কার ধারণা পেতে পারে। And the third point is not using linking word properly. If you are not using linking word properly, then it will be really a huge problem. For example, linking word means however, moreover, this and that, this kind of a thing. It is called linking word, and linking word is help you to connect each of your paragraph part. So they will connect each of the part of the essay. So it will give you a really complete look. So linking word হচ্ছে আপনার প্যারাগ্রাফে একটা প্যারার সাথে অপর একটি প্যারার একটা সংযুক্তি ঘটানো, যেমন moreover, however. If I give you an example. Not enough students around the world choose to study science subject at university. What are the reasons for this? What impact does this issue have on society? Technology is rapidly changing the lives of people around the world, creating a high demand for university graduates with a background in science. However, the number of students studying relevant subjects is well below the required level. This problem seems to be caused by outdated preconceptions which determine young people's choice today. One of these preconceptions is that certain subjects are better suited for men. So in this paragraph, we learn about however, this problem and one of these conceptions. So however, this and one of those is a linking word. So however and these things is a linking word, and one of those preconception is helping to connect the second paragraph to connect with the first one. So this is called linking word. And however is really important to connect each of the part of the essay, and it gives you a really overview and really good look. So it can help you to having a really good band in IELTS writing, and also it can help you in academic purpose. And the fourth step and the last step that you need to focus on, which is really important, is the conclusion. So conclusion in the essay is really important, and in this part you just restate your opinion of the essay. So when you are describing everything in your body paragraph and now you are just state that you are restate your opinion, so you just describe that yes, for this reason I just disagreed of that opinion, or I'm agreed with that opinion or with that topic. তাহলে কনক্লুশনে আপনি এতক্ষণ ধরে যেগুলো ডিসক্রাইব করছেন আপনার বডি প্যারাগ্রাফে, আপনার হোল প্যারাগ্রাফ বা অ্যাসেতে যেগুলো আপনি ডিসক্রাইব করছেন, আপনাকে
ঠিক কনকুলেশন বা উপসংহার যেটা বলা হয় সেখানে এসে আপনাকে ওটা আবার বলে দিতে হবে, মানে একটা সামারি দেওয়া। So you need to give a summary at the end of the essay. But sometimes because there is a time for IELTS writing, so most of the examiner are really got nervous and maybe they are describing a lot of things in the body paragraph and they forget to give a conclusion at the end of the essay. So it has your band in IELTS writing, maybe 5 or 6. So it's a really major problem if you don't give any conclusion. Maybe for the time reason you not able to give a conclusion at the end, but it can lose your score. So make sure you have that time to give a conclusion or restate your opinion. So these three topic. Three topic is the main point, and the fourth topic is also main, is the focus point of as paragraph or essay writing is the conclusion. So overall is 4 topic. So if you focus on this 4 topic, it can really help you to have a really good band in your IELTS writing. অবশ্যই আপনি যদি এই টপিকগুলো ফলো করেন, অবশ্যই আপনার রাইটিংয়ে not only your IELTS but also in academic purpose, আপনার একাডেমিক ক্ষেত্রেও এটি আপনাকে হেল্প করবে। If you like this video, please hit the like button, share to your friends and family who are preparing for IELTS or who are really want to improve IELTS writing or writing skill. Please share with them, share with your friends, and please subscribe to my YouTube channel. So that's it for today. I will see you guys in the next video. Allah Hafiz.